Мы хули пошли, ебать. И как въебало, вот только что, ебать. Burning Russian T-72B3 2016 Cope Cage Edition. Ukrainian drone attack on Kinburn Spit. Southern Ukraine. Is Russia on fire? Yes. There is a new fire in Russia. In the Irkutsk region, a powerful explosion near an oil refinery. They write that the area of the fire has reached 1,000 squares. Very nice. Мы хули пошли, ебать. И как въебало, вот только что, ебать. Attention, United Kingdom. We strike once, and there is no Great Britain. New week, new threats. Говорит, не, ну это долбануть один раз, как генерал Александр Гурулев предложил. И нет никакой Великобритании. Воин. Another update from one of the defenders of Bakhmut with a guest appearance. На околицях Бахмута і надалі йдуть тяжкі бої, але наші Збройні Сили України мужньо вистоюють їх та дають гідну відсіч ворогу. Вчора, сьогодні і надалі Збройні Сили України будуть боронити це місто та гідно відсікати ворожі атаки зі сторони Раші. Разом ми сила, ми переможемо. Слава Україні, героям слава. Так, Вагнер? Да, слава Україні, героям слава. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.